¿Cuánto consume tu coche? Y si te dijéramos que puede haber una diferencia de hasta el 25% entre lo que dicen las marcas y el consumo real. Nosotros nos hemos propuesto ir allí donde tienen los datos que van a confirmar hasta qué punto los fabricantes dicen la verdad. Mi primera parada es el aeropuerto. Hola, voy al aeropuerto. Es fundamental el consumo en el taxi debido a la cantidad de kilómetros que hacemos, ya no solo al mes, sino al año. Entonces supone un ahorro considerable. Todos los kilómetros que llevo, la media del depósito está en 7,2. Igual la diferencia del consumo de rondar entre los 100 o 150 euros al mes. ¿Qué nos contará el único instituto en Europa que mide el consumo de combustible de los coches en conducción real? We take real cars, real production cars, and go and take them out on the real road with our equipment attached, and it measures what comes out of the exhaust pipe, and from that we can tell both the CO2 and the fuel consumption in great detail and to a high degree of accuracy. You can theoretically simulate in the laboratory, but in practice it is impossible to truly simulate. The part you can see here is the flow tube, which measures the total amount of gas coming out of the exhaust pipe. Then we take a sample of that gas down this pipe here into the cabin where there's a gas analyzer. Here is the concentration of CO2 in real time, so second by second. And the way that petrol engines work is the type of combustion means that it's fairly consistent at around 15% all the time. The thing which varies is the total flow of gas, which then determines the total amount of CO2. The Skoda Fabia 1.2 TSI engine, and we got a combined fuel consumption figure of 5.1 litres per 100 kilometres, which is 31% higher than the official number, just like a normal driver. And still you are getting that big gap, because the laboratory test is gentle and it doesn't reflect real-world conditions. The difference on average is approximately 33% higher than the official figures. So every year the gap gets bigger. If we want and need to achieve the 95 gram per kilometre target, then we need to make sure that isn't just some sort of legal artifact, it is actually a reality on the ground, on the road. So I would say you should go to Brussels and make the case. Ya hemos visto el resultado de un test en conducción real. Ahora vamos a ver en qué condiciones hacen las marcas este tipo de pruebas. Contratamos a un laboratorio independiente especializado en este tipo de pruebas y le dijimos, ¿pueden hacer el test según la ley europea? Y los resultados fueron, digamos que alucinantes. La brecha, ese 25% más de consumo en el test que nosotros encargamos a lo que dicen los fabricantes está explicado principalmente por la manipulación que hacen los ingenieros de los fabricantes de coches en el test. Se llama Golden Vehicle, sería el coche dorado. Es un coche que está diseñado por los ingenieros para pasar el test. Este coche no lo podés comprar. Las ruedas las hinchan mucho más de lo normal. En una situación normal, el alternador está continuamente trabajando, cargando la batería. En el test no consume ninguna energía porque no está conectado. Lubricantes, echan unos lubricantes de Fórmula 1. Todas las rendijas entre las puertas, los espacios entre las puertas, esto, ¿qué hacen? Lo tapan con celo. Utilizan todo lo que es la navegación a bordo, la radio, el aire acondicionado, el GPS, no se utiliza, no se enciende, no se prende durante el test. El retrovisor del acompañante, fuera. Te explican por qué tú no consigues, cuando conduces tu coche, ese nivel de consumo y ese nivel de eficiencia que te están diciendo en los folletos cuando lo compras. Es totalmente legal, pero es un timo. And until now, the tests have not been regulated at the EU level. There were no real demands for real-world testing. It was only in laboratories. And what we want is an immediately phase-in of real-world testing so that the cars are really, that the label is really truthful what they do outside in the real world and not in the laboratory. Well, the problem is a bit that you have the car legislation, so they have CO2 limits. And indeed, those CO2 limits
are fixed at a certain level where officially cars comply with, but in real world not. So in that sense, the cars are less efficient than you would expect from the CO2 limits we give to cars. That has an impact on the total emissions of the transport sector. And that is also what we see, is that in Europe, most of the sectors are going down on their emissions of greenhouse gases, not the transport sector. You see an increase of the transport sector. 95 limit that should be there by 2020, but in real world this will result in more emissions in total than you would expect on the basis of those limits. Yeah, absolutely, that's happening.